Hi guys, welcome back to my channel and you're watching Pollen's Vanity Cream. And today's video, we're gonna wear test. Yeah, we're gonna wear test the newest Sunniesface Lip Deep and CE Velvet Lip Tint. So to know more about this guys, please do keep on watching. Ito yung naisip ko na i-wear test ngayon kasi meron ako both pareha sila. The 3C has been my favorite for so long. Talagang favorite ko siya guys kasi gustong-gusto ko talaga on how it really glides on my lips and kung ano yung nakukuha kong pigment sa kanya after niyang ma-wear off sa lips ko. So we're gonna wear test these two kung pares lang ba sila ng performance sa lips or meron ba talaga mag-stand out sa kanilang dalawa. And ano ba pinagkaiba nila in terms of performance, packaging, ease of application, etc. etc. Anyway, ang gagamitin nating for wear test ngayon is this 3CE na color Daffodil and si So Good. Ito yung nakita ko ng when I swatch it in the Sunniesface boutique. Ito yung nakita ko na mas na malapit talaga dun sa Daffodil na shade ni 3CE. That's why binili ko na siya para gawin itong video na ito. Hindi ko na binili yung full line, just like yung ginawa ko sa Sunniesface na mga blush on. Kasi alam ko naman na madami na talaga kayo napanood na lip deep tutorials or lip deep wear test and swatches. Yeah. So ako gusto ko lang para di mapatunayan ko sa sarili ko and for you guys to know kung ano ba talaga yung difference ng 3CE and lip deep. Para at the end of this video, alam mo na kung ano yung bibilin nyo, diba? Yun. So anyway, I'll be applying the 3CE here on the side of my face, on my right, on your left, and Sunniesface So Good, I'll be applying on my left, on your right. Yeah. So anyway, hindi ko nabubonggahin yung pagkaka-apply nito guys because we're gonna wear this and our time check is around. Eto, i-insert ko na lang guys. Yan. So ito, talagang lilinya ako dito ng half. Ipo-full ano ko na, pero one dip lang. Okay. And then the other side, itong So Good. Makikita nyo guys, unang application si So Good, sobrang mas darker siya versus kay 3CE. So, hindi perfect yung pagkaka-apply ko. So, ganyan lang ako mag-apply. Actually, ganun lang ako mag-apply. Tapos, ginaganyan ko yung lips ko eh. Pinipress on ko lang. Pero look at this. Diba sobrang dupe silang dalawa, guys? Sa camera, sobrang dupe sila. I-swatch ko for you guys. I-swatch ko parehas. Para you have a reference. So, this is the Daffodil. This is the Sunniesface. Diba mas dark si Sunniesface? Pero, in terms of apply natin sa lips ko, sobrang magkamukha na sila ng shade. Just like that. Yeah. Let's see kung ano magiging performance itong lipis na to on my lips. And I will give my final thoughts later, guys. And yeah. So, maybe I'll see you later. Bye! Hello, guys. We're gonna wear test the Sunniesface and 3CE. So, dito sa side ko na to, yan nga yung 3CE, which is the Daffodil. Then, this part naman is the So Good, yan, ng Sunniesface. Actually, parang magkamukha sila. Yan, so, tingnan natin kung sino unang mabubura. Parehas na, alam ko, hindi siya long-lasting kasi nga, velvety siya. So, let's wear test this. And time check today as I'm doing this is 6:55. Ayan. 6:55 sa relho. Yan. I'll see you later. So anyway guys, I'm back for the wear test of the Sunnies Lip Deep and the 3CE Velvet Lip Tint. Yan. So sila yung dalawa talaga na parang magkapatid. Alam niyo yun, na totally na 100% dupe silang dalawa. And ito na yung lips ko after 4 hours. I use the Daffodil na 3CE na lip tint and then yung si So Good na lip deep naman ni Sunniesface. Yan, sorry kung medyo malat ako dahil
Alam niyo naman panahon ngayon, maulan, ibabago-bago ang weather. That's why, yan guys. Para ako nag-concert. Pero, really wanted to give my thoughts on this. Kasi gusto ko yung first hand talaga na experience ko with the lip dip and the 3CE. Actually, yung 3CE, matagal ko na siyang ginagamit. It is my favorite velvet lip tint. Yan. Yun lang na lagi kong ginagamit. At yun lang ang laging nasa makeup kit ko. Yan. 6 na 3CE yung meron ako. 3 din yung velvet lip tint. And yung dalawa doon is yung smoothening lip tint nila. Sobrang nagustuhan ko sila. So, let's see, ano ba yung take ko dito sa Sunnies lip tint. Ito ba ay talaga totally dupe ni 3CE. Yan. So, anyway, ito na yung lips ko after 4 hours. Yan. So, kumain na rin ako ng sandwich. Nagkape na rin ako. Yun. Meron hanggang ganito na lang hours, so pwede ko maibigay yung thoughts ko sa inyo guys kasi kailangan ko na din mag-rest. Siyempre, as expected, actually hindi ko na-expect na 4 hours magtatagal pa din yung lip tint. As a velvet lip tint, yun, ano ko na naman yung sarili ko, na-expect ko na hindi siya talaga 24 hours or talaga siya magtatagal ng bonggang-bongga sa lips ko. And by the way, wala kasi talaga nagtatagal na lip tint sa lips ko ever since, guys. Yan. Matagal ko na itong sinasabi sa mga past reviews ko ng mga lippies. Yan. Nagtatagal lang talaga sa akin yung mga matte, like Colourpop, yung MAC na Retro Matte. Yun pa lang, guys. So, syempre, in-expect ko na din na hindi siya talaga magstay sa lips ko ng ganun katagal. Pero I was so amazed after 4 hours. Parehas silang meron pang tint iwan sa lips ko. And I'm so happy about that. Actually, kasi kay 3CE, since matagal ko na siyang ginagamit, hindi ko talaga na-observe yun sa kanya. Kasi nga, busy ako, ganyan. Basta ang gusto ko lang sa kanya is very moisturizing siya. Hindi nag-dry yung lips ko. And hindi siya katulad ng matte. Kasi ang ganda-ganda niya pag nawala. Para kasi talagang meron siyang hint of tint sa lips mo and hindi siya bonggang-bonggang lipstick. Alam niyo yun, gusto ko kasi the natural, the better. Yun yung mga goals ko in life. Yan. So, that's why nagustuhan ko siya. So, anyway, for this review, syempre, alam ko, ang daming nyo na rin napanood na review about lip tip. So, let's see kung ano ba talaga nagde-differ yung si 3CE tsaka si lip dip. Yan. So, ito si Daffodil na si 3CE style Nanda Velvet Lip Tint. And ito naman si Sunniesface na Lip Dip in So Good. Yan. Meron talagang difference sa kanila ng dalawa because si 3CE has this na matangkad na payat siya. Yan. And the amount of product that you can get here in 3CE is 4 grams. And ito naman si Sunniesface, maliit siya na mataba. And the amount of product that we can get is 3.5 grams. So, mas lamang si 3CE in terms of grammage kasi 0.5 lamang niya. Yan. And in terms of aesthetic, parehas sila matte. Parehas na matte, parehas na plastic. Yan. Dito lang kay 3CE is sticker siya. Sticker yung label niya. Si Sunniesface is no. Hindi siya sticker. Siya ay talagang plastic. Yan, walang sticker, walang masyadong label. Dito may label. Yan. Ito, makikita niyo may label si 3CE. And sticker yung pinakabit sa kanya. This is a clear plastic. Yung kanyang packaging, then nilagyan ng sticker. Yun. Yan. So, in terms naman of doe foot applicator, yan. So, tingnan natin what is the difference of the two. The doe foot applicator is mas mataba syempre si Sunniesface compared to the 3CE. Si 3CE, it's like medyo mahaba siya. So, in terms of apply, mas swak siya sa space ng labi ko kasi lahat na nalalagyan niya na ng product, ha. While itong si Sunniesface is you have to like mag-swipe ka ng loob tas labas kasi nga medyo maliit yung doe foot applicator niya. In terms of performance, yan, and formulation, na-feel ko lang dito kay Sunniesface is mas thicker yung consistency niya, mas creamier siya. And yun yung pinakaiba niya kay 3CE. Kay 3CE naman, mas manipis and dahil mas manipis, mas lightweight. But in terms of color payoff, mas dark lang na konti si So Good. Pero nung pinagtabi ko sila, diba,
swak na sila na magkakulay sila. Longevity-wise, guys, even yung nangyari sa lips ko, yan. So, wala. Ganun talaga. In terms of kiss-proof or transfer, parehas na transfer. Yan. And in terms of results, pag in-apply mo siya sa lips mo, guys, magiging blotted lip siya. Yun. So, actually, parehas sila ng performance. So, if you're looking for a dupe ng 3CE and mas mura, go to Sunniesface. Yun na talaga ang dupe niya. As in. Yan. In terms of value for money, alam niyo naman si 3CE, medyo mahal siya. When you buy this in Korea, siguro, nag-range siya siguro mga 500 to 600. Yan. And when you buy here online, nag-range siya from 700 to 1,000. Yes, you heard me right. Merong 1,000 na nagbebenta nito online. Hindi ko na sasabihin kung anong shop yun. Meron din naman mga 800 something, 700 something. So, yun. Ikaw na bahala. Pero, when you buy this Sunniesface, fixed price siya, guys. It's a locally available 345 pesos. So, diba? From imagine niyo na lang times 2 when you buy a 3CE. Pero, ano ba ang lamang lang niya? Guys, isa lang. 0.5 grams lang yung laman niya. In terms of performance of these two lip products, just the same. Yan. So, ako, it's up to you what your preference. Ako, basta, parehas ko silang gusto. Pero if I'm going to repurchase again, siguro, kay 3CE, repurchase ko na lang yung mga walang kulay kay Sunniesface. Yung pagbabasingan ko naman is same shade. Syempre, dun ako kay Sunniesface. Katulad nitong Daffodil and So Good. So, if I'm going to repurchase the same color, si Sunniesface na yung repurchase ko. Itong So Good. Yun. So, that's about it, guys, for this Weartest review of the two Sunniesface and 3CE na napatunayan ko na wala talagang nag-stand out no sino yung mas matagal sa lips ko because the same lang sila kung ano yung product na natira sa lips ko. Same lang din yung natanggal. Kayo magsabi. Let me know your thoughts in the comment section below kung ano yung take nyo about these two products. Yan. So anyway, if you like this kind of video, just give me some loving by liking this video and don't forget to subscribe on my channel. I'll see you on my next. Bye!